Hello everyone, this is video number 2 of chapter 1 partnership. In this video we are going to discuss how the profits are distributed among the partners. I would like to tell everybody that जैसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड लास्टली अ बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड. This was in the case of a sole proprietorship. In case of partnership concerns, same accounting is done here also. लेकिन जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट. अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ जाए दैट P&L एप्रोप्रिएशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो दिस इज़ द राइट आंसर दैट P&L एप्रोप्रिएशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द P&L अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन हम लोग क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करने के लिए. किसके बीच में? अमंग द पार्टनर्स. So P&L appropriation account is made to appropriate the profits among the partners. Now, during the course of business, a partnership firm will prepare trading account, profit and loss account at the end of every year. In other words, final accounts of a sole proprietorship concern will not differ from the accounts of a partnership firm. यानी जो अकाउंट्स हम लोग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में बना रहे हैं वही सेम अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनेंगे, एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. So after the profit and loss account has been prepared, after the profit and loss account has been prepared, profit and loss appropriation account is prepared to show the appropriation of net profit. Here we are having the steps to prepare a profit and loss appropriation account. I'll make a small account here. So first of all, he is saying that transfer the profit from the P&L account on the credit side. तो जो P&L अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो हमारे पास एक प्रॉफिट आया होगा यहाँ पे, तो इस प्रॉफिट को वी ट्रांसफ़र हेयर. सो वी विल राइट हेयर बाय नेट प्रॉफिट. यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा उसका. सो फर्स्ट स्टेप इज़ डन. ऑन द डेबिट साइड वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज एंड पार्टनर्स कमीशन. And on the credit side there is one more item which is known as interest on drawings. अब ये जो आइटम्स थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो in the last video I told you there are two things. One is a charge against a profit, and one thing is known as appropriations out of profit. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम्स होते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हो रहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट वो आइटम होते हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है तभी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ क्या है?
These are appropriations. ये सिर्फ तभी देनी है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स जब वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स. When we have sufficient profits. अच्छा, आई टोल्ड यू गाइज कि पहले P&L अकाउंट बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसका जो प्रॉफिट होता है, दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू P&L appropriation account. I'll write it short form only. इन केस अगर P&L अकाउंट ने लॉस शो करा, सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. Total up both the sides and transfer the balance, profit or loss to the partners in the agreed PSR. इसके बाद लास्ट में we will total this, और जो भी बैलेंस आएगा वो किसके बीच में जाएगा? पार्टनर्स के बीच में. दिस बैलेंस इज द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द अग्रीड PSR. This is a format given here. On the debit side we have to interest on capitals. On the credit side, first of all the profit is transferred, interest on drawings is also here, partner salary is on the debit side, partners commission is on the debit side. We balance both the sides and the balance is transferred to the capital accounts of the partners in the agreed PSR. फॉर्मेट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते जाएंगे फॉर्मेट अपने आप याद हो जाता है. Features of a profit and loss account. It is an extension, I have told you already, of what? Profit and loss account. It is prepared only by the partnership firms because it is made to distribute the profits among the partners. It shows the appropriations of net profit. It is prepared for giving effect to provisions of partnership deed or Indian Partnership Act 1932 as the case may be. As the case may be मतलब अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो वेल एंड गुड, वरना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं. डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. It is prepared, profit and loss account is prepared after the trading account and profit and loss appropriation is prepared after we prepare the profit and loss account. It shows the net profit earned or loss incurred, ठीक है. It shows appropriations of net profit. Items here are a charge against profits and items here are appropriations of profit. अगर प्रॉफिट होगा तो भी दिए जाएंगे, लॉस होगा तो भी जाएगा. सिर्फ कब जाएगा? जब प्रॉफिट होगा. लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज हर्षद एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018. नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड. जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, दैट शुड ऑटोमेटिकली क्लिक यू गाइज कि यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 lakh and ₹1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of ₹1 lakh to the firm on 1st October 2018. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2018 to 30th September 2018. Profit for the year ended 31st March 2019 was ₹1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. Harshad claims he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and on loan. IOC मिलेगा और लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, देखते हैं. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो में या फिर इक्वली, देखते हैं. Dhiman claims profit should be distributed equally. He should be allowed ₹2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. Interest on capital and loan should be allowed at the rate 6% per annum. You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. In this particular question, we have to prepare the profit and loss appropriation account. Let's start. First of all,
Answer number 1. If there is no agreement, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. And what are the provisions? No interest on capital, interest on loan at the rate of 6% per annum shall be allowed. No partner is entitled for salary Therefore, the final conclusion would be, I'll just change the pen. Dhiman is right because in absence of an agreement, profits should be distributed equally. No salary should be given to any partner. Dhiman's contention about interest on capital is wrong as per provisions of Indian Partnership Act 1932. So this is how you guys will write your answers. First of all, you will write the legal provisions, and finally the conclusions about the question. First question is done. Second, also we are required to prepare the profit and loss appropriation account. Okay, we'll also prepare the profit and loss appropriation account. So the format is a T-shape account is prepared. This is profit and loss appropriation account for the year ended so and so. This is the debit side, this one is the credit side. By net profit as per P&L account. Guys, in question it is given as the profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,80,000, but before that there is one more item which is interest on capital. However, it is not allowed, but interest on loan should be allowed at the rate of 6%, which is correct. Therefore, we are not going to write here 1,80,000 directly. From this 1,80,000, we will first deduct interest on loan.
सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ 1 लाख का लोन था, 6% का रेट था और 6 मंथ्स के लिए था. सो इट इज़ टोटल इज़ इक्वल टू 1,80,000 minus 3,000 which is 1,77,000. और हमारे पास कोई और आइटम अवेलेबल नहीं है, तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू हर्षद's कैपिटल एंड धीमान's कैपिटल. और किस रेशियो में जाएगा? ये इक्वली जाएगा, यानी 1,77,000 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 88,500. ये क्यों था? क्योंकि जब हमारे पास अग्रीड PSR अवेलेबल नहीं होता, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रेसिडुअल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, दैट इज़ 1:1. सो 88,500 will be given to Harshad and 88,500 will be given to Dhiman. So this automatically balances our account. This question is finally finished now. Let's see the next question. It is A and B are partners from 1st April 2018. So A and B are 2 partners without a partnership deed, and they introduced capital of rupees 35,000 and rupees 20,000 respectively. On 1st October 2018, A advanced a loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to the interest. The profit and loss account for the year ended 31st March 2019 shows a profit of rupees 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profits. You are required to divide the profits between them, giving the reasons for your method. So he is saying कि 15,000 का हमारे पास प्रॉफिट था और एक लोन है 8,000 का, तो ये 15,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस 8,000 का जो लोन है इस पे हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? वी हैव टू शो दिस. दिस इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली. नो इश्यूज, विल डिस्कस दिस ऑल्सो. So we have answer number 2. So profit, this is before interest, right? This is 15,000 less interest on loan. This will come out to be 240. How? I'll show you guys. Amount of loan was rupees 8,000 into rate of interest, that is 6%, so 6/100 for 6 months, that is 6/12. How this 6 month has come? He said from October to March. So October, November, December, Jan, Feb, March. This is equal to 6 months. So the totals comes to be 240. This is your working note. So the balance left is 14,760. Here we'll write to profit transferred to partners capital account. That is A और B को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 14,760 equally, that is divide by 2 which comes out to be 7,380.
सो 7,380 ए को, 7,380 बी को. Total we have is 14,760 and this automatically balance this account also. Third, A and B are partners in firm sharing profits in the ratio of 3:2. They had advanced a sum of rupees 30,000 as loan to their profit sharing ratio on 1st October 2017. The partnership deed is silent on interest on loans from partners. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March. बिल्कुल सेम उस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें कंफ्यूजिंग करने के लिए उसने क्या बोला है कि 30,000 का जो लोन है, I'll show you guys here. I'm not doing the complete answer because it is just like the previous question only. उसने बोला कि 30,000 का लोन प्रोवाइड करा ए और बी ने इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए ऐसे करते हैं 30,000 इंटू 3/5. 5 कैसा है? 3 + 2 = 5. दिस इज रुपीज़ 18,000 एंड फॉर बी this is 30,000 into 2/5, so this is 12,000. So totals comes out to be 30,000. यानी इस 30,000 में से 18,000 किसने दिए? ए ने, और 12,000 किसने दिए? बी ने. सेम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बाकी का आंसर हो जाएगा. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. On 1st October 2018, X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profits or losses for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternate cases. If the profits before interest for the year amounted to rupees 21,000, case 2, if the profits before interest for the year amounted to rupees 3,000, if the profits before interest for the year amounted to be rupees 5,000, and last, if the loss before interest for the year amounted to be rupees 1,400. This is question number 4. So क्वेश्चन 4. सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन. X loan, Y's loan. What was the amount of X loan? X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000. यानी X ने कितने का लोन दिया? 80,000 का, और Y ने कितने का लोन दिया? 40,000 का. तो 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12. अब केस चाहे कोई भी हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा सेम रहेगा, इसलिए हम लोगों ने पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया, और ये आ जाएगा रुपीज़ 1200. $2,400 and $1,200. So we have is case 1. When the profits before any interest for the year amounted was rupees 21,000. So let's prepare. अच्छा, अभी तक मैं क्या कर रहा था? सिंपली P&L एप्रोप्रिएशन डायरेक्ट बना दिया था. इसमें पहले देखते हैं P&L अकाउंट कैसे बनेगा. सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So by profit
दिस इज बिफोर इंटरेस्ट. कितना था? ₹21,000. $2,400 and $1,200. The total is $3,600. बाकी का प्रॉफिट किसको जाएगा? पार्टनर्स को. He's saying that X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. So the profit sharing ratio is 2:3 or 2/5 or 3/5. So बैलेंस कितना बचा? 17,400. And this is 21,000 and this is also 21,000. So 17,400 into 2/5 and 17,400 into 3/5. So here we have is 6,960 and here we have is 10,440 and totals is 17,400. ऐसे ही सेम आगे के क्वेश्चंस के लिए भी हो जाएगा. Let's see question number 5th. Bat and ball are partners sharing the profits in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 1,20,000 and rupees 60,000 respectively. On 1st October 2018, Bat and Ball gave loans of rupees so and so respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. The loss for the year ended 31st March 2019 before rent and interest amounted to rupees 9,000. Show the distribution of profit and loss. This is question number 5. Well, these questions are from your TS Grewal only. So we are going to prepare profit and loss account. This is your debit side. This is your credit side. अच्छा, जब प्रॉफिट हो रहा था तो we were transferring it to the credit side, but in this case we have a loss. So to loss before interest it is 9,000. एक रेंट का एक्सपेंस था which was 5,000 per month, so 12 months are there in total, so this comes out to be 60,000. Interest on loan for bat and for ball. Let's see. This is working note number 1. तो बैट का लोन था, उसने 2,40,000 का लोन फर्म को दिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था और 6/12 6 मंथ्स के लिए करा.
So this is rupees 7200 and ball 1,20,000 into 6% into 6 by 12. So this is rupees 3,600. So 7,200 and 3,600. Total we have is 60 plus 9 plus 10. This is 79,800 by loss transferred. लॉस किस किस में जाएगा, बैट को और बॉल को. तो 31,920 एंड 47,880. कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लेना. सो दिस इज 79,800. सो दिस ऑल्सो बैलेंस माई अकाउंट. Basically, I have distributed this loss in the ratio of 2:3. Sixth we have is, this is the second last question. A and B are partners. A's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. B is entitled to a salary of rupees 3,000 per month. Profit for the current year before interest and salary to B is rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. Let's not do this question. I am coming directly to the last question. X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:2:1. Okay. So PSR is 2:2:1. The fixed capital of the partners, don't go on this word fixed, 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. देखो, ही इज सेइंग कि उनके पास पार्टनरशिप डीड है. अगर पार्टनरशिप डीड ना होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रेट पे था, 6% पे, जो अभी तक के क्वेश्चंस में हमने करा. Z is allowed a salary of rupees 2,000 per month. The profit of the firm for the year ended 31st March 2018 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. ये याद रखना कि 4 लाख कब आया, आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी. आई विल शो यू द एडजस्टमेंट ऑफ दिस. So this is question number 7. On the top we write profit and loss appropriation account. And for the year ended 31st March 2018, this is our heading. And then we prepare the account. A T-shape account is prepared. Here this is amount. Here we have as particulars. Again we have a column of amount. This is a credit side. This is a debit side. I'll go very slow on this question. He is saying by profit and loss account 4 lakh to interest on capital. So X, Y
Z. Working note number 1. Computation of interest on capital. X capital, Y's capital and Z's capital. X का कैपिटल कितना था? It was 5 lakh. Y का भी 5 lakh, बट Z का कितना था? 2,50,000. और 10% का रेट था, वो सेम रहेगा तीनों में. So this is rupees 50,000, rupees 50,000 and rupees 25,000. So this is 50, 50 and 25. The totals comes out to be 1,25,000. And 2, profit transferred to capital accounts. कितना आएगा? 2,75,000. ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 में. अच्छा, there was an item given that this is after debiting Z salary of the profit was rupees 4 lakh. So मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं यहाँ पे उसकी सैलरी को ऐड बैक करता, 4 लाख में उसकी सैलरी ऐड कर देता और यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट लिखता, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं नोट्स में लिख दूँ that since salary is already debited, no further adjustment required. दोनों तरीके सही हैं, एग्जामिनर आपके मार्क्स को नहीं काटेगा. आज की वीडियो में इतना ही करते हैं.